I should also emphasize this. The person who you think has come from somewhere or you suspect to have the conditions that look like the virus is not a judgment or a death sentence that you should beat him or her to death. That person is sick. And that person, the best he needs is help to report to the medical and security for this person. It could be you. As you are busy beating this one, tomorrow the signs can come on you. What do you expect people to treat you like? Do unto others what you wish to be done unto you. So apart from 919, we have a new number, *260#. When you ring that number, it gives you a number of things. One, when they will tell you that when you press 1, it gives you the request for a COVID-19 test. It will tell you that when you press 2, it gives you a chance if you want to report a COVID-19 case. If you press 3, then it gives you the district COVID-19 district personnel for information. When you press 4, it lists for you the centers of COVID-19. When you press 5, it gives you the RDC's contact. And when you press 6, it gives you the chance to ask for alerts concerning this disease. Let us use as much information and let us share as much information in order to get through this. And meanwhile, I have to inform the public that in case you see any prisons officers not doing what is supposed to be done, our toll-free number is still and strongly open. The number is 0800-144-144. I repeat, 0800-144-144. When you call that number, you press the complaint and we shall respond promptly. Thank you very much. Thank you, Afande. Thank you, Afande. At this moment, let's have probably 3 questions. Tetugenda okukowa nga tubulira banaffe bana Uganda nti tuli mu biseera by'olutalo. Ono Ssematalo wa asooka ddala. So tetulina biseera bya kusaaga. Tulaba bana Uganda abamu basaaga nga balowooza nti tuli mu holiday. So twagala kubabulira ddala bana Uganda banaffe tuli mu lutalo. Bwe tubanga twagala kusaaga katusooke tumale luno lutalo olutuliko lwa COVID-19. Ekirala nagambye nti okuwa emmere mu bitundu bye tutandikiddeko ebya Mukawempe bigenda bulungi nnyo. Tumaze okuwa emmere mu bitundu bya Bubajwe abantu 342 families ze tumaze okuwa. Mu Kisenyi 608, Kulumba 458, Lule 167, mu blocks ABC mu Bwaise 2 248, Lufula 39, Mukarazi 25, Tebuyoleka 165, mu Muhezi 277, ate mu Bwaise 3 Katogo tumaze kuwa families 2, mu Bugalani 182, St. Francis 287, then Kawala 46. Ekirala tuvumiridde ddala abo ba propagandists abagenda nga balimba ku social media nti emmere eno gye tuwa bana Uganda baffe erimu poison. What's poison? Obutwa. Twagala nnyo bana Uganda baffe. Bana Uganda tetuyinza kubawa mmere ng'erimu butwa. So tuvumirira ddala abo abagenda nga balimba bwe batyo.
so Uganda twagala kubabulira nti emmere gye tubawa emmere nnungi, emmere ya kuyamba Uganda banaffe abatayinza kufuna mmere mu butale olw'ensonga zetirimu mu biseera bino. So tulina kubanga tuluwuliza bulungi bannaffe abatukulembera bye batuwulira, ekyo kikulu. Bwe tugoberera eyo advice gye tufunye okuva ku mukulembeze w'eggwanga, kuva mu experts baffe aba Ministry of Health, luno olutalo lwe tulimu tugenda kuluwangula. So eyo advice gye twagala kubanga tubawa every day. Mwebale nnyo. Afande, katuwaniza afande nanga mubumpi agezeko kufunza ku such as the security forces, Uganda People's Defense Forces, Uganda Police Force, LDUs, and our supporters from the Uganda Prison Services, we cherish the strategic relationship we have with our people. We are there to protect our people and their property, and we come from the people. So in this regard, we have continued to emphasize to our people who are involved in the enforcement of these regulations, these directives, these guidelines, that it is cardinal that we treat our people with utmost humanity. This continues to be part of the briefings we are giving to the security forces. This is part of the SOPs, part of the rules of engagement that we are giving to the troops that are in operation. It is always good to prevent a situation. The incidents you have very well enumerated, they have happened when it comes to dealing with our Ugandans that do not want to obey the laws. The Ugandans that are found on borders, or Ugandans that have been tempted to violate the curfew time, that is from 7 p.m. to 6:30. So while we condemn our security forces for at times using very unprofessional methods in enforcing this curfew, and also enforcing other regulations that have been put in place, we continue to urge our people that please obey the rules, obey the regulations, so that you minimize the chance of being into trouble with these security forces. But on our part as leaders, we're not tired to continue talking to our people, we'll continue to guide them so that we maintain this very strategic relationship that we have always had with our people. On the question of health workers, there is no doubt that they provide essential services to our people. But all of us also at the same time need to operate within the framework of the rules and the guidelines that have been given to us. The Ministry of Transport has issued stickers to the key essential personnel that are providing services during these tough times. So we expect these health workers to have benefited from these stickers so that they are able to do their work during the day. Us in the security, we are definitely very reasonable, no doubt about that. That's why we have managed to create this environment that all of us are operating in. Let's improve on how we get identified. We have time and again talked about the need to carry work identification. I'm sure each of these all our institutions, including the media houses, you issue identification cards to your personnel.
have them on. Put on the uniform of the institution you work in. If you're a medical officer, you'll have your jacket on. That also helps the security forces to really identify you as a medical officer. When it comes to working at night, the medical personnel, they are used to work at night. They are more or less like us in security. Let's have organized rosters. Very, very, very easy. If you're supposed to work at night, be at your place of work early enough. Let the one who is relieving you also have time to get to his or her home before 7 p.m. This is what all of us are trying to do. Have rosters. Those who can't move early enough, there could be facilities at their places of work so that they're able to stay there at night. These are very tough times that have made the country also put in place tough measures. It is through respecting these tough measures that will survive the pandemic. But if we open up and continue maneuvering around, then we are opening the room for this virus to penetrate us. So this is the advice now I can give for now. I invite my colleague Fred to add on this. Olwaleero tutuuse wakati lwe lunaku olw'omusanvu olwa curfew kwezo 14 omukulembeze w'eggwanga ze yalangirira, ate nga bwe tweyongerayo ne mu bugazi okulaba nti tunyweza enkola ey'okulaba nti tuziyiza ebikolwa ebisobola okusikiriza obulwadde buno n'okubusaasaanya mu ggwanga. So n'olw'ensonga eyo tukubiriza abasirikale baffe baleme kuddiriza, twongeremu amaanyi mu mpeereza olw'okuba ekirwadde kino ekya ssenyiga ow'amaanyi kikyaliwo, ate n'emisango gino egya bulijjo nagyo newankubadde mu kiseera kino tulina emisango mitono gyakendeera nnyo egy'obubbi, okutulugunyizibwa, ettemu n'ebirala, naye emisango gye tuzze tuwulira gy'egy'obutabanguko mu maka olw'okuba nti abafumbo ne famire ezisinga abantu bali wamu, beekuumidde wamu mu kiseera kino, so obuyisaayisa obw'enjawulo obulungi n'obubi bugenda bweyoleka mu kiseera kino ekiviiriddeko obutabanguko okubeerawo. Tubadde tulaga wano abaana babiri abattibwa mu bitundu by'Embale. Oli yakuba omwana akakumbi ku mutwe olw'okutabanguka ne maama, n'omulala mu kitundu eky'Ekisoro. Mu bitundu by'eggulu twogedde ku abafumbo ab'emirundi ebiri ng'abaami bavaayo ne batemula bakyala baabwe olw'enkaayana ezitali mu maanyi. So newankubadde twakendeeza ebikolwa eby'okukwata abantu naddala ab'emisango emitonotono, naye twagala okuteeka essira ku butabanguko buno mu maka kubanga kitulaga nti okwogera obwogezi tekimala, so tulina okwongeramu amaanyi okutaasa abantu baffe. Naye ng'okutwaliza wamu twebaza bannayuganda, obulabe buli nti tulaba nti cases zeeyongera, ate ne mu nsi ezituliraanye nazo tulaba nga cases ejja ssenyiga ono kibeera kya bulabe, kubanga muliraanwa awo wabanga naye alina ekizibu kye kimu, ate ng'ensalo zaffe oluusi newankubadde tunywezezza ensalo, naye mukyalimu abo abatambuza ebyamaguzi naki. So tulina okulaba nga ffe nga Uganda twegendereza ate tweyongera okugoberera ebiragiro eby'obuteereraana n'okubeera abayonjo mu
buli kaseera. Twasobodde okugombamu obwala abantu abamu abatonotono abazze bavumirira enkola eno. Mulimu badriva ab'emmotoka ezakkirizibwa ez'ebitongole ez'omugaso eri bannayuganda abazze bavumirira enkola eyo nga bagenda mu maaso ne batikka abantu emabega wa pick-up abatalina kakwate ku mirimu gya kitongole ekyo ne bafunamu ssente. Ekyo tuvuddeyo tusooke tubawabule then oluvannyuma tulabe engeri gye tujja okwongeramu amaanyi awo. Tulina omwami omuvuzi wa posita gwe bayita Kyobe Francis, ono yakwatiddwa baamulaze egenda kuleeta samples ez'abo abateebereza okubeera abalwadde okuva eggulu. We yatuuse mu kkubo n'atikka amanda ate mu manda ago ate n'akwekamu abasaabaze. Kati teebereza bano abataano abasaabaze be yakwese mu manda bawakuba nti bantu balwadde badde Kampala, ekirwadde bakijja eri bakireese eno. So ebikolwa bino biraga nti waliwo abantu abatannaba kufuna oba abatannaba kumatira oba kufuna kifaananyi ekyekirwadde kino kye tulwanyisa, ekintu ekikyamu ennyo. Kati nga abatembeeyi batandise okukomawo ng'ekiseera tekinnaba, nga tebannaba balangirira kudda ku makubo, batandise okudda gye banaasitula ekirwadde oba gye banaakireeta. So tugenda kukwatagana ne KCCA olunaku lwa leero. Abo batandise okudda ku makubo tebajja tuvunaana nga tubakutte. Tulina abantu 78 be twatwala mu kkooti ku Lwokutaano olwaggwa. 48 ku bo bakkiriza omusango ogw'obutagoberera biragiro n'enkola esobola okuziyiza obulwadde buno n'okubusaasaanya. Era bano 48 mu kkooti ya Buganda Road baabasalira emyezi 2 gye yandibadde amala ne famire y'awaka agimalidde mu kkomera. Ekitalya sigamba nti oba kumpi, ate ne mu kiseera kino tosobola kgenda nga omukulu w'ekkomera bw'anannyonnyola. Tulina n'abalala 3 bano bakkiriza omusango era ne babasalira emyezi 3, era nabo baatwaliddwa mu kkomera ly'Ekitalya era gye bali. Tukyalaba abantu abakyavaayo ne bagenda mu masinzizo. Wiiki eyo tulina abantu 65 abaakwatibwa, 41 ku bo bagenda okutwalibwa mu kkooti olwaleero. Ekikolwa kino tetukyagala, kikolwa kibi nnyo. Tulina mpozzi n'abalala abadde bajeemera security. Ebikolwa eby'effujjo byo bikendedde, naye tulina abantu 17 abaali beenyigidde mu kubba ebintu by'abantu mu wiiki eyo. Mpozzi tulina obutambi bwe tuzze tulaba obujja ne bugezaako okulwanyisa enkola eno n'okusiiga gavumenti enziro, nga waliwo abavaayo ne balaga nti emmere yagabiddwa yabaddemu obutwa naye ng'abantu batandise okugiriirawo. Kati olunaku lwa leero tetulina yaafudde. Abalala bagamba nti abantu bano abalwadde abatwalibwa mu karantiini bo tebakomawo, battibwa ate kiyambe gavumenti okufuna obuyambi. Bikolwa bikyamu. So bano abantu abagenda basaasaanya ebigambo, amawulire amafuukuule, mwe muli ne pasita omu gwe twakutte muwanguzi Andrew Paul, ono ng'agenda alaga nti gavumenti terina busobozi n'ebirala bwe bityo, ebintu ebituzze mabega ate nga tulina okubirwanyisa. So twagala okuwabula abo, oba gavumenti okwatagana nayo oba nedda, naye mu kiseera kino si kye twagala. Twagala tukwatire wamu tutunuulire nga bwe tutunuulira ebitambula mu nsi ez'enjawulo. Mulimu ensi ezitasobodde okulwanyisa ekirwadde kino, ate mulimu n'ezo ezirabika okuba nga zitondowera zikoze ki, ziremeddwa
olw'enkola embi nga ku lunaku lumu abantu 607 bafa olw'ekirwadde ekyo. So bino tubiveeko tukyuse enkola erabika okuba nti ejja kutuyamba nga ffe. Ekitongole kiri ku ddaala ery'ensi yonna ekya UN Women ekigattira wamu abakyala nakyo kyeyongedde okukwataganira wamu naffe bannasecurity mu kiseera kino okulaba nti badduukirira abantu abalina obutabanguko mu maka naddala abakyala, abaana n'abo abatalina busobozi mu kiseera kino. So balina ennamba ze batuwadde eza FIDA wano mu Uganda. Ennamba zino za bwereere. Osobola okukuba 0800 5 oba osobola okukuba ennamba ya Uganda Law Society nayo nga ya bwereere 0800 100 ne115. Oyinza n'okkuba ennamba ya Justice Center Uganda wano e Kampala waliwo ennamba 0800 100 210. Ennamba ezo zisobola okukuyamba okufuna obuyambi wonna wonna w'oli. Kyetugezaako kyetwagala okusembyayo abasirikale 6 abakwatibbwa olw'okukozesa eryanyi eryasukkiridde ku kyalo kimu ekisangibwa e Lorokwo mu town council ye Elegu mu district ya Muru. Mulimu ebifaananyi bye mwalaba awo ku mutimbagano egy'enjawulo nga giraga abakyala abatulugunyizibwa mu ngeri emu oba endala. Kino kyaliwo nga abasirikale baffe bagezaako okugumbula abo abatuuze ku kyalo kino ekya Lorokwo. Ekyalo kino abasobola okugenda Elegu waliwo obuyumba buno bunyegenya buno bye tutera okuzimba obwo n'osanga nga omugotteko gw'amaanyi kati abantu bakuŋŋaanirawo nnyo ate mulimu n'ebikolwa ebikyamu ebigenda mu maaso. So nga waliwo obulabe mu kitundu ekyo. So abasirikale baffe abaali ku patrol basobola okugenda mu kitundu ekyo ssaawa 2 basobole okulemesa n'okusaasaanya abantu abo. Ekyaviiramu lwakuba eryanyi lye baakozesa lyali lisusse basobola okusamba amayumba, enzigi, buli gwe bajjamu bakasuka wabweru ate enkuba yali etonnye abamu ne beevulunga mu bisooto era ebifaananyi tebyali birungi. Oluvannyuma bano basobola okudduka ew'omukyala abakulira gwe bayita Auma Beatrice ate nga landlord erudda n'akuba ebifaananyi ebyo bye mwalabye ne biryoka bijja mu ofiisi ya Lieutenant Colonel Nakalema era kwe kusitukiramu n'aweereza abasirikale abasobodde okugendayo. Abantu abaatulugunyizibwa twasobodde okufunako 38 omuli abakyala 31 n'abasajja abawerera ddala 7. Bano basobodde bali mu kufuna buyambi na bujjanjabi okuva ku saidi yaffe nga bannasecurity. Mpozi waliwo omwami omu eyamenyese omukono gwe bayita Kuma Charles Adigoli ali ku ddwaliro erya 4th Division eggulu. Abakulembeze bannasecurity okuva ku UPDF Uganda Police ne Prisons baavuddeyo ne bavumaganya ekikolwa kino eky'okukozesa eryanyi erisukkiridde mu kifo ky'okuwanirira eddembe ly'obwebange ery'abantu baffe ate bagenze mu maaso ne babatulugunya. Abapoliisi 10 abaakwatiddwa twabaguddeko omusango ogw'okutulugunya abantu era bakuumiddwa ku poliisi eggulu. Mpozi n'abasirikale 6 nabo bagenda maaso ga court martial egenda okutandika olunaku olw'enkya. Kino kikulaga nti tewali musirikale gwe tuzibira liiso
wabanga akontanye n'empeereza tuvaayo bulambalamba naye nga kino tuvuddeyo okulaga eggwanga nti mu bugazi bw'empeereza obuva eri bannasecurity abantu be tulina bantu abaweereza n'obukugu ate nga balina n'empisa kyekitusobosezza nga bannasecurity okuwanirira ebyokwerinda mu Uganda n'okukuuma bannayuganda. Abakulu bano basazeewo nti ate tuddeyo buto tutandike ate okwekenneenya buto buli musirikale kinnoomu n'okulaba nti tuddamu okubongeramu amaanyi mu ntendeka n'engeri gye balina okukozesaamu ebyanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu bimpimpi ewaffe era n'abasibe bakakkamu era n'obuzibu obuliwo babutegeera bulungi. Nze kwongerako eddoboozi ku bannange ku kintu kino nti ekirwadde kino kikyayeyongera, olaba buli lunaku enamba z'abalwadde zeeyongera. Nti tukyafunye obuzibu era njagala kino ffenna tukikwatire wamu. Naddala ffe abazadde tulina kino kyekiseera ekyokubuulirira abavubuka abatabanyi baffe bawala baffe nti ogenda n'olaba oli agenda n'alinnya booda bw'alaba aba security n'abuukako n'asooka atambula nga booda bwemukuumira mu maaso gaani ng'eyise ku security. Yes, odooginze ebitongole ebikuumaddembe naye ekirwadde tokidooginze, ekirwadde kyo kitambulira okwo. Aba booda abantu be bavuga tobamanyi gye bava ne gye balaga. Kati gwe ne weesiiga ku ngoye kubanga okwata bw'oba tokutteeko era ojja kugwa n'omusemberedde n'omusemberera. Kati lwaki oteeka famire, oteeka obulamu bwo mu matiga? Mbadde nsaba tukwatire wamu tulwanyise ekirwadde kino. Nga bwe bagamba nti ku mbaga tekubula musiiwuufu, ku basibe abawera 20,000 be twakafuna mu kiseera kino, abasukka mu 100 beba batayagala kugoberera mu mateeka ga gavumenti ne pulezidenti nga bwe yalagira. Ate nga tekyandibadde kyetaagisa. Kino ekintu kyateekebwawo okutaasa buli omu. Kati gwe ate n'oddamu n'osalawo nga bwe nabagamba nti ffe tetubakunga naye tubaaniriza. Njagala kuddamu kubakubira omulanga nti gwe bw'onoddaawo n'olowooza nti ogenda kukola fujjo tukulekeeyo, ebifo bikyaliyo. Katwegendereze tusigale gye tuli. Ekirwadde kino kigenda, bwe tukirwanyisa kijja kgenda naye lemma kuleetamu omugotteko mu kulwanyisa ekirwadde kino. Gye tunaakoma okuteekamu amaanyi n'okukwatira awamu ng'abasinga bwe tukola, gye tujja okwanguwa kubanga tuddayo mu mbeera. Kino bya mpuliziganya nti tukimanyi nti 19 bw'ogikuba ekutwala mu minisitule y'ebyobulamu nekulaga kiki nekugayidinga biki byolina okusaba oba na biki byolina okukola. Kati gavumenti yayongeddeyo, waliwo endize namba *260# oba kanyonyozi munyenye munyenye 260 kadaala. Bakafulu bali kumpi. Enamba eno bw'ogikola ejja kukulaga biki by'oyagala. Oba oyagala namba ya RDC, oba oyagala kumanya biki ebifa ku district yo, oba oyagala kuba ripooti mu liranwa oyina bw'omwekengera. Ate na kino nkyongerezaako bannange, oyo gw'oteeberezaamu kuba nti alina ekirwadde kino, si mulabe nti olina omumukuba amayinja, si mulabe nti olina omumukuba akatayimbwa. Mulwadde, muyambe, tegeeza ebitongole ebikuuma ddembe, tegeeza ekitongole eky'ebyobulamu kubanga oyo mulwadde alina okutaasibwa. Ate bw'otamutaasa ekirwadde kino kikola ki? Kitutambulamu ffenna. Mpozi n'akasembayo nti enamba yaffe y'ekitongole eky'amakomera, gwe kolaba omusirikale w'amakomera nga yeeyisa ng'alina empisa ensiiwuufu mu buli ngeri, kuba ennamba eno 08
00 emunyanya 08 00 emunyanya oba 144 bw'ogikuba ennamba eno ojja kuddibwamu era tujja kudduka bunambiro tukangavula oyo bwekikwatako lw'eggwanga ne Katonda. Only 2 questions. Who? You? Who?